Ki te whei ao ki te ao Mārama. Kai te whakarite te hunga whaiora ki te tuku kōrero ki te komihana whakatewhatewha tūkino tangata. E noho haumaru ake ana ngā kura kaupapa Māori i Rotorua i tā rātou whiwhi puohoreo Māori. E ngā pītau whakarei o ngā mātāwaka o te motu, tēnā koutou katoa. Ko tōna toru te kaunga amorangi o ngā whānau whaikaha Māori o te motu, te ika pahi atu ki papa tuanuku marae i te tonga o tāmaki i tēnei rā. Ki te kōrero ki te komihana whiwhi a te krauna mo ngā mahi tūkino. E pāna ki ngā pānga o ngā tūkino tanga ki ngā whānau hapu iwi me ngā hapuri Māori. Kai te hiahia kimi huarahi hoki e pai ake ai te oranga o ngā tangata whaikaha Māori. Anei te pūrongo a Waimanea nuri. E whakakāwana te hunga whaikaha kia huitahi ai I runga I te whakaaro tahi. Me ka titiro o tātou ki te ao Māori, koena ngō tātou whānau turi, o tātou whānau kapo, me ngera atu momo whānau kua tukana atu ki ngera o ngā whare wehe. Ka noho ai rātou kia ako ai me pewhia te ora I roto I me kia atu te ao hurihuri. He uri o Ngāti Whātua o Waikato hoki a Ike Rākena, a hei tāna ko tētahi o ngā tino au pēhitanga mo ngā whānau whaikaha, ko te memeha o te reo me ōna tikanga. Ko te tumanako, ngā kai komihana, e āta whakaarohia e hake tēnā ko te au pēhitanga I roto I ngā whare wehe noho. Engari me he mea ka titiro ki ngā tikanga, me te ao Māori, kua tukuna atu I ngā mātou whānau, I ngā tātou whānau mai o rātou marae hapu iwi. Me te titiro tātou ki ngā tau moemoea tātou, kei kōrero ai tātou e whera anō. We finish June next year, 2023, so we're not around forever. So we're doing our best to, we've moved into kind of report writing mode. We're still hearing and taking in kōrero. We have our last hearing coming up, and I'd encourage any survivors out there to still come and talk to us. There's still time. He mema o te komihana o te krauna tēnei uri o Ngāti Whātua o Rākei a Julia Steenson, a e ai ki aia ahakua ngā au piki me ngā au heke o tana mahi, ka au tonu ia kia whai ngā wawata o ngā whānau whaikaha. The role of the Royal Commission is to inquire and to report back to the government on what we learn and what we believe as a result of that learning needs to happen. So that's what's next. Gathering it all up, what does it mean? And formulating those recommendations and delivering it in a way that all the survivors are honoured and the government can go away and implement. If I could take you back over what's happened to us historically, first and foremost, in deaf schools at my time, sign language was banned. All the deaf students that were there were forced to learn how to speak. So oralism was forced upon us. So that was the first type of abuse that we suffered. Kua roa a Karen Poynton e uana ki ngā mahi whakamana I te hunga turi. E ai ki aia kua tai te wā mo ngā kura o te motu ki te ako I te reo rota o ngai Māori o te rā o Aotearoa. I mean, we've both got legal acts in place for Te Ao Māori and New Zealand Sign Language. I think 1985, I'm not sure when the New Zealand, when Te Ao Māori became official, but it's in the acts. And Sign Language Act is there as well, from 2006. So we should be using these acts together to strengthen our community so that the reo is spoken within our schools and that sign language is used in our schools so that our future generations will be learning both te reo and New Zealand Sign Language together. I think it's so important. Kei reira te tūmanako ka āta whakaarohia ka āta wete hoki e te komihana a te krauna, ngā take o ngā whānau whaikaha, hei pāinga mo ngā tamariki mokopuna, ka ū ki ngā whānau noho whaikaha o te motu. Waimanea nuri, Te Ao Mārama.
He whakapāha nā te minita take tamariki nā Calvin Davis mo ana kōrero i te whare pāremata kia Karen Chow o te Ropu Act. Arā kia whakawhiti pea i te arawhata e kia nei ko te tiriti o Waitangi mai te ao Pākehā ki te ao Mārama, te ao Māori, kia Mārama ia ki te huringa o te ao Māori. Ai tā te minita koira tana uru parenga ki te āhua ngā pātai a Chow mo te hononga ki wainga i tana tari me te whānau Waipareira. Ka whai tēnei te ketu ngā te New Zealand Herald mo ngā pū te aroha e whakapai tiana i mahia hei utu i ngā whaenga kaitoranga pū a John Tamihere. But it wasn't an attack on the whakapapa. The point I was trying to make is that I disagree with Act's policies. For example, the members' bill to remove 7AA from the Oranga Tamariki Act I don't agree with, but I didn't choose my words properly and I have since apologised. I think it was a genuine apology and I hope it can mean we can move forward and have a constructive debates in the future and no personal attacks anymore. I have been in those situations before, but I think I went after Simon and David Seymour, you know, and so, you know, and I had no regrets with them, but with this young woman there, I think Calvin recognises, and he said so in his apology, that it's not about the person, it's about the kaupapa. Ko te whakapāha Calvin Davis te otinga pea o te wiki whiu tau kupu, whakapai kaikiri hoki ki roto i te whare pāremata. Ko David Seymour te Party Act tērā e kia na he kaikiri te Pāti Māori nā tō rātou ki e mea na he kaha keake te ira Māori i tā iwi keake. Ka mutu e whakapai ana hoki a Act kaore te kai komihana whakawhanaungatanga aiwi i te tino aro atu. Ke whakawhiti atu tātou ki te kōrero ki te kai komihana whakawhanaungatanga aiwi kia Meng Foon. E te rangatira, Meng, tēnā koe. Tēnā koe tū māmā, kei taha. Kei te ora tonu, kei te tohe tonu i te tohe nui, me te aha ko tēnei raru kua putai nā tata kene. He kaikiri rānei te kōrero a te Pāti Māori, he ha te he o te rarerenga kōrero? Well, ko te mea raru ki au. Kāre he iwi, kāre he mātāwaka, e pai ke atu, ki wera atu. Ko mātou mahi, ke tarai kaha mātou, mo te oritetanga, kei wainga tātou Aotearoa, mahitahi, me ki hāngai ki ngā kaupapa nui kei a mātou aroaro. O tīrā ka tuhi he reta amu David Seymour ki a mātou, mātou whakautu, mātou e kōrero hea i tēnei kōrero kei te upurangi o te Pāti Māori ki a mātou kāre he pai. Kei te he tērā kōrero ki a mātou he kaikiri. Nā te mea mena he white supremacist e puta e nei kōrero o wera atu kupu Ropu e puta e nei ngā kōrero he kaikiri hoki, rātou hoki. Ki tō titiro, kai te whakapōrea ngā kaitoranga pū i tēnei mea te kaikiri mo te tōranga pū noiho nei te take? Ai, koira, nā te mea, koira te ao o te tōranga pū whakatena tēnā e nei ngā kōrero, kei wainga te whare pāremata, kei ngā kōrero hōrapa te whenua nei, ko te kaupapa, he kaupapa nui te nei nā te mea, ea whiringa pōti a koa he āmutu, ārohe, kei te tuhi mātou he reta, he tohu ki ngā kaitōranga pū, me whakakorengia i nei ngā kōrero kaikiri, hāngai koutou ki ngā kaupapa, tau patu koutou i ngā kaupapa nui kei wainga koutou ka tika. Kaua e patu te tangata. Ko whakapāha Calvin Davis, moana kōrero kia Karen Chow i nanahi. E mea ana me puta Chow i te ao Pākehā ki te ao Māori. E tika ana me whakapāha a Minita Davis mo tērā kōrero? Ai, kei te pai tēnā, nā te mea ka tika. Kei te pai ngā mema o te whare pāremata
Ka wero hea, ka pātaingia e ngā pātai nui, e whakamāramatia ki a tātou ngai he tangata kei Aotearoa, i ēnei ngā kaupapa nui, hui anō kei te tautoko mātou ki a Kelvin mō tōna whakapāha, ka tika tēnā. Ming Foon, kei komihana whakawhanaungatanga iwi, tēnā koe. Tēnā koe tū mamau. He mea hua ki anō e te kāwanatanga te tatau kaupapa, te tatau ki te kaupapa whakatū whare a te waimana kāku taraipara, tētahi o ngā manatu e whā o te uru tau matu au tūhoi. E whai nei kia tautoko i ngā mahi patu i te mate kāinga kore me ngā raruraru whare. Ko tāna kaupapa he awhi i te tangata ki te hoko whare, i whiriwhiria kia whiwhi pūtea i te kāwanatanga, engari i whakarerea. Nā te tautoko mai a te rōpū o ngā kākāriki i te atuai ngā whānau o te waimana kāku ki Pāremata, ki te whakahe i te ngarohanga o ngā moni kuhu me ngā whare ki taurangitia, he te kāwanatanga. Kua tukua he tono ko huki e te hia mana o mua o te waimana kāku taraipara e me te pou, ma ngā whānau o te waimana. I te whā kore ngā o tarātau āhei ki te whakatū whare nā ngā taiapa me ngā aku tōnga a te kāwanatanga. Now, people are hurting, you want to talk to them. But, you know, I'll talk straight with them. As you know, there's a lot of different whakaaro down there in terms of who's running the show. You've got hapu whakaaro, you've got the leadership whakaaro and tūhoi, so we need to talk about all that. I ngā hunga o waimana, kāreo e tino mōhio ana, ia te rahi o te pūtea kua ngaro nei, ko wai mā kua ngaro nei wā rātou pūtea, nō reira ko te hiahia kia āta tiro, ia nei te tino take, ka mutu ko te hiahia kia whakatika aina. Very heartened to hear that now that this has come to the attention of the Minister, that the Minister can take some action to help the whānau get their deposits back, but more importantly, get their housing program reinstated. Kia whakatātātou mo te wā poto kai tua ke tonu ko ngā kura kaupapa Māori i Rotorua e noho haumaru ake ana i tā rātou whiwhi puoho reo Māori. Hei te marama e heke mai nei ka tū he hui taumata mātauranga ki te tauihu o te waka a Māui ki whakatū. Hei whakanui, hei whakatairanga hoki, te hiranga o te Māori ki roto i te ao mātauranga. Ko kia wete a ko Māui a hau te hui taumata mātauranga tuatahi ka tū ki te tauihu o te waka. Mā te kāhui mātauranga o te tauihu o te waka a Māui te hui nei e whakahaere. Hei ata wete i te kaupapa nei ko hono mai te māngai o te kāhui a Wayne Hippolyte. Wayne, tēnā koe. Tēnā koe, tēnā koutou katoa. Ai, tēnā koe. Tuatahi ake, ko wai te kāhui mātauranga o te tauihu o te waka a Māui? Ko te kāhui mātauranga, he huinga o ngā iwi e waru o te tauihu o te waka nei. E noho nei ki te kōrero ki te kaupapa o te ao mātauranga, i roto i te tauihu o te waka. Nō reira, whakamārama mai te ingoa, kia wete a ko Māui a hau. Nā te ahara koutou i tīpako ai tēnei rerenga kōrero, hei ingoa o te hui. Ko te ingoa nei e hāngai ana ki ngā āhuatanga o Māui. E hari te mea he ngāwari te noho o Māui i tēnei ao. He nui ngā piki me ngā heke. E mohio ana tātou he nui o ngā momo, he māhirahira, he haututu, he māia, he whakatoi, aua mea katoa. Ka mutu he nui ngā mea e ārai atu ana i a Māui, i tāna noho i te ao. E hia ke ngā kaupapa, kua ekea e ia ki ngā taumata angi tū. Nō reira, e aki ana tātou ki a tātou tamariki, moko puna ki ngā ākonga Māori o te rohenei, o te tauihu, ki te rite mai koe ki a Māui, kei te pai tērā. Ara no atu ngā huarahi hei whirawhira, hei whai māu. Kōrero mai mo te whakamānutanga o ngā rauemi hou hei āwhina i tā ngā kura ako i te hitoria o Aotearoa. He mea whakahirehira te tuku i ngā kōrero a tēnā. Tuatahi ki ngā uri a tēnā iwi o te tauihu nei. Tuarua ki te hāpori whānau i tai atu ki ngā kura. Ko te mea uaua
kei te noho marara te nuinga o ngā huanga o ngā iwi nei. Kei waho atu o te rohe pō ukaipo. Nō reira ko te mahi waihanga rauimi, hei āwhina tuatahi ake i te iwi, tuarua ki te tipako i ngā mea ka tohaina ki ngā kura o te rohe. Ahakoa kura kaupapa Māori mai, kura kaupapa Pākehā mai, kura kaupapa aha mai, kei reira o mātou uri. Koe nei tētahi urahi, hei whātoro atu i ngā kōrero ki ngā uri o te tauihu nei. Ki te mōhio mai ngā uri ki o rātou ake kōrero, kāre kore ka noho whakahihi. Ko tētahi wāhanga nui o te marautanga hitore o Aotearoa, mā tēnā rohe o nā kia no kōrero, e waihanga kia tuku ki ngā kura o taua nā rohe. Me pehara ne ngā iwi tiaki i aua tūmomo kōrero, kai rawe ke hia, kai taureka reka tia rānei ki roto i te marautanga o Aotearoa. I Waimaria i noho tahi mātou me te tāhuhu o te mātauranga ki tēnei rohe, ki te kōrero me pēhea me pēhea e utonu, e mautonu ki o mātou ake kōrero, te mana whakahaere o aua kaupapa. Nō reira kei runga i tēnā e hare te mea he kirimana, hoi anō, ka kōrero tahi ki te tāhuhu, kia mohio mai rātou no mātou ake e nei kōrero, nā mātou ake te aroha nui ki te tuku. Nō reira, i runga i tērā ka, e mohio ana pai tātou, kāre kore ka utonu tātou katoa ki taua kōrero i mua ke rā. Nā te mea nā te tāhuhu anō hoki, etahi pūtea i tuku mai kia mātou, nō reira, ka mahi tahi. Wayne Hippolyte, ngā mihi nui ki a koe tēnā koe. Tēnā koutou. Ko te kura kaupapa Māori o rua mata, te kura tuatahi i Te Ao, ki te whai matira auahi reo Māori. E ai ki te tumuaki o te kura kia Kathy Jews, he tino hirahira kia whai tapu whakamatara i roto katoa i te reo Māori, i ngā wāhi e noho matararahi nei te reo. He oro whakaara kātahi, ka rua ko te karere whakarere reo Māori, he tangata ka whakarau o Ratia. Evacuate the building by the nearest fire exit. Ana tino, pūtiotio, ki ngā taringa Māori nei, kia rāngona te reo Pākehā ki te kaupapa Māori nei. E nei, kei te rongo, ko ngā reo e rua, nā reira, he whiwhinga nui tērā. Ko te reo Māori. Ko tēnei te whakarewatanga o te mātira auahi reo Māori, tuatahi i Te Ao. He whakahirahira te kaupapa kia John Richards, nāna hoki te kaupapa i whakatutuki. It's got about 130 smoke detectors on the property. It's got about 57 heat detectors and 23 manual call points. It's got 40-odd sounders across the property because the minimum legal requirement is 65 dB across the property. So every single room has a sounder. He tino hirahira nā te mea kua ahua te kau ni kia tu tau ki tēnei kura. Wera tau te kau kua rongo noho ki te reo Pākehā. He pai te rongo i taku tau whakamutunga kua whakai kia kōrero hia i te reo Māori, kia taia ngā tamariki te tipu i te rongo i te reo Māori. O ti rā e hara i te huarahi ngā wari, kia tāpiri atu i te reo Māori ki te hangarau nei. Questions we had as we went through the approval process was two people in the chain questioned whether we should have had the Pākehā message before the Māori message. And I went back and said, no, these are kura kaupapa Māori schools that we're putting this into. And so it's very appropriate that the Māori message is first. I ono marama te roa o te whakatō i te reo Māori no te haerenga o te kura āiwi o Hirangi ki te manatū mātauranga ki te kemi whakaitanga mo ene pūrongo reo Māori a kia horo ki ngā kura katoa. Ia we tamariki ana i mataku au i te rongo i te atu i te rā haona, engari nā ana i ka rongo i te reo Māori ko tau te ngākau. Kei ia kura, kei ia marae, kei ia kohanga, kei a rātou te tikanga i nei. Ko tēnei, kua whakatūria mai ki konei, kua kawea mai e pre-ignition, e John Richards mā, no mātou te Waimarie.
ko te kura kaupapa Māori o te koutu, kua whai ake ia rua mata mo te whai mātira auahi reo Māori. He roni waikato, Te Ao Mārama. Tēnā utonu mai, taihoa ake nei, ko te uri o Ngāti Whātua, ko Racine McGregor tērā, ko whakanuia e te whakataetai NRL wāhine. Tauti mai anō. Ki te kōrero hākina kina ko Racine McGregor o Ngāti Whātua te kaiwhiwhi te tohu tike o te whakataetai NRL wāhine i tēnei tau. Ko te hawhe pēke o te kapapi kaukau i tohua ki te tohu Dali M kaitākaro o te tau, i te taha o kaitākaro iwi taketake o te kapa Sharks a Nico Hines, i tohua ki te Dali M i te whakataetai a ngā tāne. Nā wai miharo kātahi ka miharo kia ke tēnei whakawhiwhinga a McGregor, i nā rā kaore he tīma kotahi o te whakataetai, i te hiahia kiaia i te tīmatanga o te tau. Heo anō, nā tōna pakari te kemu a te kapa Māori All Stars i te pēpuere, i tī pakohia i te uri nei o Ngāti Whātua e te kapa pi kaukau, he mea e ai kiaia, e whakaatu puana i te whaimana o aua kemu. I was lucky to have that game because it is so early on in the year and footy doesn't start till a little bit later, end of March. So to have that game there, it was awesome. It showed, I guess, coaches that I was ready to play again. I am back and, you know, give me a call. Ki te whutupōro i nāi nei, kua whakaingoatia Leon McDonald, hei kai ako matua o te kapa hou Aotearoa, ara o te kapa All Blacks te Te Ao Mārama, ka tākaro ki airani ei, ki ngā Barbarians hoki, hei te marama o Noema. Kua tere kake nei te uri o rangi tāne i te arapau tama o ngā kai ako no te mutunga o ana mahi tākaro. Nā kua riro i a rātou ko Clayton McMillan, ko Scott Hansen te mahi nui, ki te whakawhanake i era kai ngā tapa o ngā whiringa kai tākaro o pango. Nā wai, ka whakamiharo pea i te kapa o kaiako o pango, i mua i te whakataetai i pua te ao, hei te tau etu mai ne. I te korenga o te kapa o pango Māori i tēnei wāhanga o te tau, kua kore anō pēr he wā ma ngā kai tākaro Māori, ke uru atu ki te kapa, ka tohua, kia haere whiwhi a te rātou. The Māori All Black team's obviously a very important part of our of New Zealand rugby and the program, and they did a fantastic job earlier in the year when they had their opportunity against the Irish, and just to be able to open up to a few other players to get some exposure as well is a good thing as well. So and touring, you know, having a quality tour at the end of the year is, I think, is fantastic, and it's something we probably haven't had in our landscape for a while. So that next tier of players getting to experience a little bit more than just playing in New Zealand and Australia. You know, we don't go to South Africa much anymore, or at all. So these games are going to become, or these tours are going to become really important, I think. Kia mātiro atu tātou ki ngā matapai huarere hei āpōpō. Ki tāmaki makaurau he tuāua ka heke, nā wai ka tō uarangi hei te ahiahi. Ki Rotorua ko te māwake e whanake haere ana i te ahiahi, ki Turanganui a kiwa he ua me te hautonga hei te ata. Ki te tauihu o te waka Māui, he taitai ata ka heke hei atu ata. O tautahi ka mahea taitai ata, nā wai ka puapua. Wai hopai he kapua i te ata, he ua i te ata i te ahiahi. Akāti koina tā te ao e pupuru nei, tēnā toro atu ki te whārangi i purangi te tau pānga rānei a Te Ao Māori News, mo te roa ngā ake, wā mātou kōrero. Ai whakakapi tō tātou hōtaka i te pō nei, ka mātakitaki atu tātou ki te haka te kapa o whaiorea, ki ngā whakataetai kapa haka a motu, ma ngā kura tuarua o te motu. Kia Māori, te noho. Yeah!